the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Good afternoon, Mr. Ali. Good afternoon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Boy Arif. Jangan lupa ya Pak Ali, sekarang ini ada jadwal Mr. Ali khitobah di pondok. Siap ngajar kan Pak Ali ini? Iya, hitobah di pondok. Ya, saya siap ngajar, nyantai aja sambil ngabuburit. Oke, Mr. Ali. Sambil ngabuburit, jadi rileks aja, ngajar tanpa beban, mentransfer ilmu tanpa beban. Yaitu saya mau ngajarin anak-anakku yang ini masih SMP, Mas, kelas 3. Oke, Kelas Mr. 3. Ali. Ya, jadi mereka sambil nunggu berbuka di pondok, ya. Judulnya Ramadan's Month. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan miftaha liturukil khairat was sa'adah wa akrama ibadahu qulubuhum fa aslakum fiha widada wa man humu bisibati wa ja'alahu junutan minan nar. Amma ba'du. Ladies and gentlemen, the excellency, the leader of this program, my student, my honorable brothers and sisters, happy my student in this beautiful place. Ramadan month is the month that has been clearly for Muslim to carry out fasting obligation, and is done during one full month beside in Al-Quran, Taurat, and Injil book also explain superiority of fasting. Tahu fasting sebelum saya teruskan? Cepat, Pak Ali. No, fasting di sini puasa, Mas. Oke, fasting. Ibadah puasa. Fasting man berarti bulan puasa. Oke. Once upon a time, Jewish itu Yahudi, ya. Panggilan untuk Jewish itu Yahudi. People also carry out fasting religious. No eating and drinking except for once. Even though, for example, except for one, all of pastors also make fasting rule by themselves. For example, meat fasting. Jadi orang pastor juga ada puasa, orang Yahudi juga ada puasa. Kalau pastor itu puasanya puasa tidak makan daging, ya, meat fasting. Fish fasting, jadi tidak makan ikan juga, and also egg fasting, jadi tidak makan telur juga. Ya, even though statue prayer also carry out fasting, so that can muffle anger of their statue considered to be God. So all religions actually also admit each other the truth and superiority of fasting, but its way is different with Muslim. According to Islam, fasting is leaving something that riskind like eating, drinking, and loose started from subuh dawn until sunset by intention carry out fasting religiously. Happy audience, happy student in this beautiful place. Prophet Muhammad, may Allah blesses him and give him peace, get fasting obligation in Sha'ban, the second Hijrah year. Then in that year, he and his friends carry out fasting religious. While wisdom from God fasting are. Jadi ada wisdom, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala ada 6 ya. Yang pertama, in order to emerge pity, compassion, taste toward poor
and neatly named feeling hungry and thirsty. The they often feel every day. They often feel every day. Jadi orang miskin itu udah merasakan kayak puasa ini tiap hari. Number 2, sharpen the mind such as that is advised by Luqman to his sons. Oh my son, if your stomach is full of food, so your mind will sleep, will not function. Jadi kalau perut selalu penuh itu pikiran dan ini nggak akan berfungsi dengan baik karena akan kelaparan, akan kekenyangan dan mudah sleeping ya. Selanjutnya number 3, make our body healthy like Prophet saying, fast so you soul and body. Jadi puasa kamu soul and body, tubuh dan jiwa will feel very healthy outside in. Number 4, decrease the lust, yang mengurangi nafsu. Selanjutnya number 5, decrease daily expenditure. Selanjutnya number 6, in order to be accustomed toward fire heat, sun, to face a fire that is hotter, hell tomorrow. Jadi merasakan benar-benar panasnya matahari karena nantinya kalau memang ini di neraka itu lebih panas dari itu. Jadi sekarang sudah bikin percobaan dulu seperti itu. Okay, Prophet Muhammad, may Allah bless him and give him peace, said, all of human being indeed will be duplicated by Allah as much as 10 full time except fasting, because fasting is my right and I myself will give the reward because he or she has left to eat, drink and the lose because of me. Jadi nggak harus makan, nggak harus minum, itu ternyata juga mengurangi ini nafsu yang berlebihan. Basic explanation above, in Ramadan months, let's multiply religious service deed like reading Holy Quran. Jadi selain puasa kita juga ditambahi dengan reading Holy Quran. Reading Holy Quran setelah sholat apa itu tarawih itu apa namanya? Tadarus ya Bali ya. Tadarus ya. Mas Boy juga tadarus? Iya Bali, pasti Bali. Okay. Because only this month selain Ramadan month, multiply praying and sodakoh in mosque. Jadi ngasih takjil, ngasih ini tuh berkah Ramadannya begitu berlipat ganda. At musalla or home, because only in this month we carry out taraweh praying in a year. Mu'adh says, one day I follow Rasulullah, then I asked to him, oh Rasulullah, would you mind giving advice that I can take in benefit? Prophet answered, if you want to live happily in moderate circumstances, Sahid did and saved from the hot of mahsyar. So multiply to read Al-Quran with continuing, because Al-Quran is his saying and forthness from Satan and can make heavier scale. Prophet also said the heavier in create a four group. Jadi ada untuk orang-orang grup yang masuk surga. Yang pertama, the first, someone who multiple to read Holy Quran. Jadi banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Number 2, someone who keep over the tongue. Jadi menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang buruk. Number 3, someone who keeps over the stomachs. And number 4, someone who fast in Ramadan's month. Jadi menjaga perutnya dengan berpuasa dan berpuasa di bulan Ramadan sampai penuh 1 bulan. Jadi itu dijanjikan surga oleh Allah. So in Ramadan months, let enliven Islam religion, for instance, reading Holy Quran and Taraweh praying in order to get unborrowed reward. Ya, jadi tadi ada 4 yang orang masuk surga ya. Saya cuplik aja, yaitu
Yang pertama tadi ada 6 itu hikmah puasa agar timbul rasa belas kasihan yang pertama. Yang kedua mencerdaskan akal seperti yang dinasihatkan oleh Luqman kepada putranya. Number 3 menyehatkan tubuh seperti sabda Nabi, berpuasalah maka kamu jiwa dan raga akan merasa sehat. Jadi body and soul will be healthy. Number 4 mengurangi hawa nafsu. Number 5, mengurangi pengeluaran harian. Number 6, agar terbiasa dengan panasnya api dunia matahari untuk menghadapi api yang lebih panas lagi di neraka besok. Oke, terus menuju ke Nabi juga bersabda, surga itu diciptakan bagi 4 golongan. Yang pertama orang yang perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Number 2, orang yang menjaga lisannya. Number 3, orang yang menjaga perutnya. Number 4, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi marilah di dalam bulan Ramadan ini memperbanyak, kita ramaikan syiar Islam seperti kita tadarus, kita pengajian, membaca solawat dan sholat taraweh agar kita mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah dan tak terhitung jumlahnya. Thanks about Ramadan's month. Itu tadi Mas Boy Arif. Jadi saya akan berangkat sore ini pas jam 4 saya sudah mulai untuk hitobah, ngajarin anak-anak SMP kelas 3 yang memang mereka pagi tadi sudah mulai ujian ya, mid semester. Tapi untuk Ramadan ditambahin dengan hitobah seminggu 2 kali. Thank you very much. Have nice Ramadan, month 1000 month, bulan 1000 bulan.